Celebramos hoy la misa para la conmemoración de San Pablo. Ofrecemos esta misa para el descanso eterno de Virginia Ramírez Morales, ha fallecido el día 31 de mayo. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In tribunal Dei, Judicame Deus et discerne causa mea decente non sancta, ab omni iniquitoso erue mei. Emite lucem tuam et veritatem tuam ipsame deductionem dadus erunt, et montem sanctum tuum in tabernacula tua. Confitebo tibi incitera Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea et quare conturbas meis. Spera in Deo quoniam adut profitabilis, salutare fructus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In tribunal Dei, Deum beatificat virtute mea. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit cielo et terra. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae, sempre Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis, Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam, sempre Virginum, Beatum Michaelum Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur tui omnipotens Deus et dimissis peccatis tuis perducat ad vitam aeterna. Amen. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beatum Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgine, Beatum Michaelum Arcangelo, Beatum Ioannem Baptista, Sanctus Apostolos Petro et Paulo, omnes sanctos et te pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur vestre omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, educa vos ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorem nostrorum, privat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos, Et flex tua lectavit vite, ostende nobis Domine misericordiam tua, et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem mea, Et clamor meus adveniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Cio cui credidi et certo sum, quia potens est depositum meum servare in illum diem Christus Iudex, Domine probasti me, coniovisti me, tu coniovisti sessionem meum et resurrectionem meam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Cio cui credidi et certo sum, quia potens est depositum meum servare in illum diem Christus Iudex. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te,
Gratias agimus tibi propter gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Deus qui multitudinem gentium beati Pauli apostoli predicatione docuisti, da nobis quesumus Judeus natalicia colimus, et ut cuius natalicia colimus eus apute patrocinia sensiamus. Deus qui beato Petro apostolo tuo, colatis clavibus regni celestis, digandiaque solveni pontificium tradidisti, concede ut intercessiones eos auxilio a peccatorem nostrorum eximus liberemur, qui vivis et regnas cum Deo Patri in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli a Galatas, fratres, notam vobis facere Evangelium, quod evangelisatum est a me, quia non est secunda nomina, neque enemigo abomine accepi illud, neque vidici, sed per revelationem Iesu Christi. Audistis enim conversationem meam aliquando in Judaismo, quoniam supramodum persequebar ecclesiam Dei, et expugnavam illum, et proficiebam in Judaismo supra multos coetaneus meus in genere meo, abundantius emulatur existens paternarum eorum traditionem, cum autem placuit in me segregavit ex utero matis me, et vocavit per gratiam suam, ut revelare filium suam in me, ut evangelisarum illum in gentibus, continuo non qui ebi carni et sanguini, neque veni Rosalimam ad antecessores meus apostolos, sed abi in Arania, et iterum reversus sum Damascum, deinde post annos 3, veni Jerusalimam videri Petrum, et mansi audeam diemus quindecim, aliam autem apostolorum vidi neminem, nisi Jacobam fratrum Domini, quae autem scribo vobis, coram ecce, coram Deo, quia non mensior. Que operatus est Petro in apostolatum, operatus est amici in docentes, et coniaveram gratiam Dei quidauta est amici, gratiam Dei in me vacua non fuit, et gratiam sempre in me manet. Alleluia, alleluia, Sancte Pauli Apostoli, predicator veritatis et doctor gentium, intercede pro nobis. Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Mateo. Gloria tibi, Dominus. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, ecce ego mito vos sicut oves in medio luporum, ecce estote ergo prudentes sicut serpentes, et simplices sicut columbe. Cavete autem abominibus, tradudenem vos in conciliis,
et in synagoges suis flagellabundos, et ad presides et ad reges dulcemini propter me in testimoniumilis et gentibus. Cum autem tradent vos, nolite cogitari quomodo quid loquamini, dabit renum vobis in illa ora quid loquamini, non in vos estis quid loquamini, sed Spiritus Patris vestri, qui loquitur in vobis. Tradet autem fratrem in mortem, et pater filium, et surgent filii in parentes, et morte eos efficient, et eridis odio omnibus propter nomen meum, qui autem perseveraveritusque in fine, hic salvus erit. Laus tibi Christe. La epístola para esta misa de la conmemoración de San Pablo está tomado de la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, hago saber que el evangelio que os he predicado no es invención humana, pues no lo he recibido ni aprendido yo de hombre alguno, sino revelación de Jesucristo. Porque habéis oído contar el modo con que en otro tiempo vivía yo en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la desolaba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos contemporáneos y paisanos míos, siendo en extremo celoso de las paternas tradiciones. Mas cuando plugo a aquel que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó con su gracia, el revelarme a su Hijo para que le predicase a los gentiles, al punto y sin guiarme de la carne ni de la sangre, ni pasar a Jerusalén en busca de los apóstoles anteriores a mí, yo fui a la Arabia, y de donde volví otra vez a Damasco. 3 años después me fui a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él 15 días. Y no vi a más apóstoles sino a Santiago, el primo del Señor. De todo esto que os escribo, pongo a Dios por testigo de que no miento. Deberían todos estar de pie para el Santo Evangelio que está tomado del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: mirad que yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidaos de los hombres, pues os delatarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y por mi causa seréis conducidos ante los gobernadores y reyes para dar testimonio de mí a ellos y a las naciones. Si bien cuando os hicieren comparecer, no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar, porque os será dado en aquella hora lo que hayáis de decir, puesto que no sois vosotros quienes entonces habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Entonces, el hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese se salvará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy, como mencionamos ayer, pues tenemos de una manera más particular la vista puesta en San Pablo. Ayer, aunque era fiesta de San Pedro y San Pablo, el enfoque era más en San Pedro. Hoy es hacia San Pablo.
aunque, como vieron en la oración, se hace la conmemoración de San Pedro. Y es que de alguna manera aquellos dos santos apóstoles están unidos como uno solo, siendo San Pedro encargado como para los judíos y San Pablo como para los gentiles, tomen como un solo puesto. De modo que con San Matías siguen siendo los 12 apóstoles, como venía ya indicado desde la eternidad, el número de los santos apóstoles y el simbolismo de este número de 12. Entonces, San Pablo está incluido en este número de 12, pero unido con San Pedro. Y pues hoy tenemos esa oportunidad. Claro que está casi imposible hablar con justicia todo lo que deberíamos tomar en cuenta sobre San Pablo, pero cuando menos hay algunos puntos que tendríamos que tener presentes. Y uno de esos puntos es cómo podría en ocasiones surgir la pregunta de cómo es que San Pablo supo tantas cosas. Si cuando, según esto, que se cayó del caballo, que realmente ninguna escritura habla de un caballo en cuanto a San Pablo, pero en fin, la gente tiene ideas medio personales, podemos decir. Entonces, pero cuando fue esta situación de su conversión, pues el mismo Señor le dice que allá en Damasco le dirán qué es lo que tenga que hacer. Y entonces ahí fue bautizado y de ahí fue a predicar, como ahora mismo lo dice, que no es invención humana, pues yo no he recibido ni aprendido de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Y en esto notamos la semejanza con San Pedro, porque ayer cuando dio el testimonio San Pedro, tú eres en Cristo, el Hijo de Dios vivo, responde nuestro Señor y dice, es que esto no te lo ha enseñado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí San Pablo es el que dice, no me han dicho esto los hombres, sino Jesucristo. Y él mismo dice que cuando recibió ya la gracia del bautismo, fue a la Arabia para empezar a predicar este gran evangelio que le había sido revelado. Entonces, si la pregunta es de dónde saca tanta doctrina San Pablo, pues no sería de más considerar cómo se había dedicado y como él mismo lo dice, que él me señalaba en el judaísmo más que muchos contemporáneos y paisanos míos. O sea, él en la práctica del judaísmo se iba más allá que las personas en general y aprendió muchas más cosas. Fue, como nos comenta en las escrituras, fue discípulo de Gamaliel y fue ahí donde se llenó de las sagradas escrituras, de todo lo que habían dicho los profetas, toda la doctrina que Dios había revelado a través de los siglos, toda esta revelación divina lo tenía ya bien presente San Pablo. Nada más que no había hecho la conexión con nuestro Señor y seguramente conocía de nuestro Señor, siendo que él, pues como judío fervoroso, pues pasaba mucho tiempo en el templo. Y entonces en los momentos que nuestro Señor había llegado al templo, pues realmente San Pablo tenía conocimiento de eso, aunque no le daba importancia porque estaba como bloqueado para entender, como muchas personas hoy en día están bloqueados para querer entender las cosas que Dios les está revelando. Pero Dios no lo iba a dejar así. Y como él mismo dice, que aquel que me había elegido
aquel que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó con su gracia. O sea, nuestro Señor tiene sus momentos y incluso las mismas persecuciones que San Pablo hacía contra los fieles, contra la iglesia misma, Dios lo vio y no por eso se espantó. Dios dejó las cosas como iban hasta el momento predeterminado por su sabiduría infinita, en donde determina hacer ya esta gracia de la conversión. Y seguramente esta gracia fue algo así como aquellos discípulos de Emmaús, donde dice que nuestro Señor, caminando con ellos, les explicaba las Escrituras. También menciona lo mismo en cuanto a los apóstoles. Dice que les abrió el entendimiento de las Escrituras. Entonces, si San Pablo ya tenía bien asimilado todas las Escrituras, solo fue preciso esta gracia que le diera a entender a la luz de la verdad del Evangelio, a la luz de la venida de nuestro Señor, a la luz de la redención y por medio de la gracia, pudo entender cómo a todo aquello tenía perfecto sentido todo lo que había estudiado. Entonces fue fervorosamente a predicar a todas partes el Evangelio. Y podemos entender que principalmente esto podría ser gracias al bautismo que recibe a manos de Ananías, allá en Damasco, como el mismo Señor lo indicó. Es de notar y tener siempre presente que nuestro Señor mismo le envía a la iglesia. No dice nuestro Señor cuando San Pablo, ahí tirado, le dice, bueno, Señor, ¿y qué quieres que yo haga? El Señor no le dice, ¿sabes qué? Mira, te vas a hacer esto y aquello y el otro, y luego vas a ir acá y allá. No. Lo único que le dijo nuestro Señor, ve, allá te diré lo que vas a hacer. O sea, nuestro mismo Señor, que le concedió en ese mismo momento la gracia, lo manda a la iglesia, para que la iglesia le guíe a la obra que Dios lo tenía preparado. Eso nos podría parecer un poco peligroso. ¿Qué tal si se equivoca aquel Ananías? De hecho, se dan cuenta cómo no quería. Cuando Dios le apareció y dice, mira, allá en la calle recto está en la casa de fulano de tal, un tal Saulo de Tarso. Ve a decirle, a hablarle. Y dice Ananías, pero ¿cómo? Si este viene aquí a atacarnos, ¿cómo voy yo a ir allá? Y el Señor le dice, ve, porque es vaso de elección para mí. Y pues ahí va medio miedoso, claro, y va a hacer lo que pues el Señor le manda a hacer. Y miren cómo desde ahí saca nuestro Señor tanto fruto, tanto hasta el día presente. Seguimos aprovechando, seguimos sacando fruto del labor de San Pablo, principalmente sus escritos y su labor de extender el Santo Evangelio. Entonces, esas son dos cosas que podemos tomar en cuenta, considerar cómo San Pablo recibe esta doctrina, en parte por sus estudios anteriores, pero esto viene suplementado y aumentado por la gracia de Dios, ¿cómo se dice? Inspiración divina para saber. Y luego cómo nuestro Señor lo entrega a la iglesia, para que a través de la iglesia se le indica a San Pablo qué es lo que tiene que hacer. También nosotros deberíamos de tomar en cuenta todo lo que ha sufrido San Pablo. Se dan cuenta en otros de sus escritos cómo menciona todos los diferentes sufrimientos, los peligros que ha tenido, los viajes, etcétera. Todo lo que estaba él dispuesto a hacer para esta gran obra del reino de Dios. Y nosotros tenemos que examinarnos, tenemos que ver qué es lo que nosotros estamos haciendo. A lo mejor
no estamos haciendo suficiente. Por ese gran motivo de la salvación de las almas y el reino de Dios. Tal vez podríamos tener demasiada flojera. O quizás solo nos interesa nuestra propia salvación. Y no nos importa o no nos esforcemos en buscar la salvación de los demás. Pero para ser realmente cristiano, siguiendo el ejemplo de Cristo nuestro Señor, tenemos que estar dedicados a la labor de la salvación, la conversión, la santificación de las almas y de las personas. Y esto fue lo que motivaba a San Pablo, ir para acá y para allá. Si ustedes ven en su Biblia, verán al final o enfrente los mapas de todos los viajes de San Pablo. Y no crean que en su camioneta de doble tracción, sino caminando la mayor parte y otras veces en el mar y los naufragios que pasó, etcétera. O sea, toda una situación tan difícil para él dar a conocer esas verdades. Y no quedarse solamente con esa gran visión que tuvo y los conocimientos que Dios le dio. Entonces nosotros, cada uno, tenemos una obligación, un deber de dar a conocer a los demás las verdades que Jesús ha revelado. Y especialmente dar a conocer a través de nuestra manera de vivir. Como ha dicho nuestro Señor, que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Y no se espanten que cuando tratan de hacer esto, pues van a encontrar mucha persecución. Incluso como lo dice hoy nuestro Señor en el Evangelio, que incluso dice que el hermano entregará a su hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir. Fíjense, parece que es lo que hoy estamos viviendo actualmente en la sociedad. Todo esto, odio y persecución, etcétera. Pero, ¿qué dice nuestro Señor? No dice, no les autoriza a abandonar la empresa. Al contrario, dice que el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Entonces no se puede desanimar. Ninguno de ustedes puede desanimarse al enfrentar tantas dificultades, tantos hasta ataques a veces de los mismos familiares, como lo estamos viendo. Tenemos que superar esto. Tiene que triunfar la caridad, el amor al prójimo, el amor a Dios en primer lugar, y que se pruebe a través del amor al prójimo. Entonces hoy nos encomendamos a este gran apóstol San Pablo. Le pedimos en primer lugar que nos alcance de nuestro Señor la gracia de practicar aquellas virtudes que Él practicó. Su gran humildad, su perseverancia, su amor a Dios. Pero también que seamos valientes en buscar la salvación de las almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dominus vobiscum, et spiritu tuo. Oremus. Mihi autem nimis honoratis amici tui Deus, nimis confortatus est principatus Deorum.
Orate fratresnem Christus. Suscipia Dominum sacrificium humanibus suis, ad laudem et gloriam Domini sui, ad utilitate foco nostrum, et Deus et sui sancti. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum, Gratias agamus Domino Deo nostro. dignum et justum est. Very dignum et justum est ecum et salutare te Domine suppliciter exorare, ut regium tuum pastor eterno non desideras, sed per beatus apostolos tuos continua protectione custodias, ut eis dem rectoribus gubernator quas operis tui vicarius, eidem controlisti prees et pastores, et in ioc angelis et archangelis controlis et dominationibus, cumque omnia malitia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus sine fine dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutarimus moniti, et divina institutione formata demus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a male. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Confiteor Dei Onnipotenti, Beate Maria sempre Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro e Paolo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, quia peccabilis cogitazione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo plecor Beata Maria sempre Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctos et Tui Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereate vestum omnipotens Deus, et missis peccatis vestum, et carpos et vitam iterum. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatoribus forum, qui vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, Domine non sum dignus et intres in tectum meum, sed tantum nic verbo et sanavitur anima mea. Domine non sum dignus et intres in tectum meum, sed tantum nic verbo et sanavitur anima mea. Domine non sum dignus et intres in tectum meum, sed tantum dic verbo et sanavitur anima mea.
nobis omnia Jesus Christ, gentle from Juventus, the vita aeterna possedebitis. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Oremus. Praeceptis Dominus sacramentis, previator Paulo apostolo tuo, interveniente in peccamum, utque pro enius celebratas sunt gloria, nobis propitiabat Deum, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, ite convivit et regnat in unita ore et laetifice nos Domini unus oblatum, ut sicut in apostolo tuo Petro, te mirabam predicamus, sic per illam tuae sumamus indulgentiae largitatem, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, vitae convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite misa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil per factum est. In ipsa vita era lux hominum, lux in tenemis lucide tenebre eam non comprehendebam. Fuit homo missus ad Deo cui nominare Ioannem, sic veni in testimonium a testimonium per hibere te lumine, quid omnes credulum per illum non erat in lux et testimonium per hibere te lumine, erat lux vera qui illuminatum nemam venientem in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus ea non coniovit, in propria venit et sue eam non receperunt. Quod quod autem receperunt eam eis potestatem filios Dei fieri. Is qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patri, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora y abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa,
oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, mira propicio al pueblo que a ti claman, y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y de San José, su esposo, de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, y de todos los santos, escucha misericordioso y benigno las súplicas que te dirigimos, pidiéndote la conversión de los pecadores y la libertad y exaltación de nuestra Santa Madre la Iglesia, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús, Ten misericordia de nosotros. corazón sacratísimo de Jesús, Ten misericordia de nosotros. corazón sacratísimo de Jesús, Ten misericordia de nosotros. Preces tempore mortalitatis epestis, Domine non secundum peccata nostra facias nobis, Neque secundum iniquitatis nostras retribuas nobis. adjuva-nos Deus salutaris noster, Et propter gloriam nominis tui, Domine, liberamus. Domine ne mineris iniquitatem nostrarum antiquarum, Scido ad principem nos misericordiae Tue, quia pauperes factis sumus nimis. ora pro nobis Sanctae Sebastiane, Ultimi efficiamur promissionibus Christi, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus adveniam, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Exaudi nos Deus salutaris noster, et intercedente Beate gloriosa Dei Genetrice Maria semper Virgine, et Beato Sebastiano et matuli Tuae et omnibus sanctis, populum tuum abiracundiae Tuae terroribus libera, et misericordiae Tuae far cogitatis securum. Propitiare Domine supplicationibus nostris, et animarum et corporum et ere laboribus, ut remissione percepta in tua semper benedictione letemur. Da nobis quesumus Domine pia petitiones affectum, et pestilentia mortalitatemque propitiatus averte, quod mortalium corda cognoscant, et te indignante talia flagella prodire, et te miserante cessare, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et manis semper. Amen.